Hello guys, welcome back to Guyzzzzz vlogs. Guyzzzzz vlogs in the new episode swagatham. So we have videos on our Facebook page and post YouTube channel post so COVID കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് guys. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ വരെ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല guys, ലോങ് ക്യൂ ആണ്. ഈ ക്യൂ കറങ്ങി അങ്ങ് വരെ ചെല്ലണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഈവൻ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ. സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ രാവിലെ വിചാരിച്ചു ഒരു എയർപോർട്ട്സ് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നത്, പക്ഷേ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഗൈസ്, ഇത്രമാത്രം ക്യൂ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. മിക്കവാറും ഏകദേശം ഈ കലാപരിപാടികളുടെ കാര്യം മിക്കവാറും 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആകെ എന്തായാലും ഗൈസ് നമ്മളിന്ന് എയർപോർട്ട്സ് കൊണ്ടുപോയി. ഇതാണ് ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ലക്ഷ്യം. Respiratory issues today? Nope. No. Besides being really good looking, you know, no only problem. No worries. You been in contact with anyone that maybe suspect to have COVID-19? First time I come out and I have to wait an hour and a half. Crazy. All that for her too, not even for me, eh? Price you gotta pay. Yeah, price you gotta pay to be with a pretty chick. Thank you guys very much. Thank you. I'm going to give you guys a couple masks for today, okay? Yeah, perfect. Thank you very much. Thank you. We got the mask. Are you here for you start thinking or need to? ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളു ഗൈസ്, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുള്ളിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർപോർട്ട്സ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അധികം സമയമൊന്നും എടുത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഏതെടുക്കണമെന്ന് നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ട്സ് പ്രോ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ 2 മണിക്കൂറോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് പ്രോ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഗൈസ് നമുക്കത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. There you go guys, നമ്മുടെ എയർപോർട്ട്സേ. സോ ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സോ ബൈ ഗായ്സ് ഫ്രം Guyzzzzz vlogs.